Right, this is good. Okay, so হ্যাঁ তুমি বলছো তাসমিত, লেটস হ্যাঁ, সো ও যেটা করে যে কি হি ওয়াজ লাইক হি বট অল দ্য ওয়েডিং জুয়েলারি, আমাদের যেটা হয় ও আড়ঙে যায় আমার সাথে শপিং এ, হুম হুম ওখানে কি বলে আমাকে ওয়েডিং এর জুয়েলারি, তো ওরা তো খুব খুশি হয়ে গেছে হুম যে ফরেইনার আসছে ওয়েডিং এর জুয়েলারি কিনতে। তো ওরা তো খুব সুন্দর ওকে বড় বড় সেট টেট দেখায়, ওকে কিনায় ফেলছে আর হলো ওয়েডিং এর রিংও নিয়ে দিছে। এখন হুম বিয়ে ছাড়া আমি তো রিং নিতে পারবো না, এটা হলো আমাদের রাইট কিন্তু কাস্টম। আমি ওই রাইট, মেয়েটাই না যে ও আচ্ছা ঠিক আছে, ও আমি খুশি হয়ে লাইক ইউ গেভ মি আ রিং, ও মাই মানে গড। টাইম পাস করতে চাও না তুমি। এক্সাক্টলি, তারপর হলো আমার বিয়ে হবে নাকি না আই এম নট শিওর, হুম দেন ইউ জাস্ট গিভ মি দ্য রিং, দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ টোকেন অফ লাভ অর সামথিং। এগুলো আমি কখনো গিফট রাখি না, মানে আমি ওই মেয়েটাই না যে আমি গিফট দিই। সো আই ওয়াজ লাইক লিসেন, এটা কাস্টম, বিয়ের কাস্টমস, বিয়ের দিনই তোমার আমাকে রিং দিতে হবে, তুমি এর আগে আমাকে রিং হুম দিতে পারবা না। এটা রাইট ওর লাইফে কখনো হয়নি। সো এনি গার্ল উইল নেভার গোনা সে লাইক নো ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি গিভ মি দ্য রিং বিফোর দ্য ম্যারেজ, রাইট? রাইট এভরিওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি টেকিং দ্য রিং ফর গ্রান্টেড, এটা কিন্তু হুম খুবই নরমাল একটা ট্রেন্ড। আমি যখন ওকে বলছি, আমি বলছি আর জুয়েলারিও তুমি কিনতে পারবা না, ইউ কান্ট অ্যাকচুয়ালি বাই দ্য জুয়েলারি, মাই হুম প্যারেন্টস উইল বাই দ্য জুয়েলারি রাইট ইনক্লুডিং ইউর রিং। এগুলিও জানতো না। ও হুম তো পরে পুরা বলতেছে ও আই ডিডন্ট নো, আই বট ইট। আই ওয়াজ লাইক ইটস ফাইন, বাট হুম নেক্সট টাইম ডোন্ট ডু ইট। ওকে এটার পরে একটা ফানি স্টোরি ছিল যে আমাদের তো কালচারাল ইয়াটা হলো খুবই ডিফারেন্ট। হুম অফ ইউ কোর্স হ্যাঁ কমপ্লিটলি অপোজিট অফ ইউ, ইয়া রাইট বাংলাদেশ। রাইট তো এটা আমরা এখন পর্যন্ত শিখতেছি এন্ড উই আর হুম স্টিল লার্নিং। ইয়া, রাইট হ্যাঁ, হুম ওকে এই আর okay একটু সাবিনার if I ask you about like your job and like responsibility, if you like talk about it like as much as you can. Uh, I mean, I can tell you very basically what I do. I'm a foreign service officer for the United States Department of State. Hmm. I'm a political officer with around 21 years of experience in the State Department. Currently, I serve in Doha. Okay, right now. Okay, so Yeah. let's go back to love story. So after that like ring, you didn't take it, and then what really happened? Like Sabin, what went like in your mind, like okay, what's really happening? Like I have to adapt my like her culture, and then like go through all the process, and then I'll Uh, ask her out again, and then we'll get married like this. no, I mean, at the point where you realize that you are in out of your depth, which happens to people all the time, you take a step back. You assess the situation, and then you listen and you Hmm. learn. And I've been very fortunate. Arnie's parents are wonderful people. They're kind, they're patient, they're always thinking of how to help me out. Um, my Shala and Shali, they are Right. wonderful people. Shala and Sally. Okay. Uh, my mama, my dada, they're all Right. fantastic. So I didn't have any problem. I sat back and I waited for them to tell me what to do. Hmm. I had some really good friends to serve as my witnesses at my wedding. I had a wonderful experience. It wasn't stressful at all for me. Okay. And now like after that like the like viral news and all, and the way like she acted on like with her like wearing that designer lehenga or something like that, no Tasmit, ওটা একটু বলো তো মানে কি কি হয়েছিল একটু বলো তো আগে। in my wedding. Yeah. So the thing is, Bhaiya, when I met him, because he's my very good friend. So Of course actually, I হ্যাঁ have to tell you that I started knowing this fact. আমি একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে কি হুম ডিপ্লোম্যাটস এরা হুম বাংলাদেশে হলো কিছু শর্ট টাইমের জন্য আসে। রাইট বাংলাদেশের ব্যাপারে কোনো ধারণা থাকে না, যেহেতু ওদের অনেক রেস্ট্রিকশন থাকে, ওরা হলো এখানে ওখানে যেতে পারে না কিন্তু। হুম এই রাইট দুই বছর থেকে ৩ বছর, ৩ বছর ইজ 3 ইয়ার্স ইজ ম্যাক্স, রাইট? ইন ওকে ইয়ার Yeah. পোস্ট। সো এইখানে হলো ভাইয়া ওরা বাংলাদেশের ব্যাপারে ওদের আইডিয়া অনেক কম থাকে। কম তো রাইট আমি এটা বুঝতে পারছি, তো ওরা যখন যায় দেশ ছেড়ে, তো যখন ওরা পরে কোনো ক্রাউডে থাকে, ওরা বাংলাদেশকে যেটা এক্সপ্লেইন করে এটা ওই বাংলাদেশ না। কারণ ওকে এই যে গুলশান বনানী বা গুলশান ২ নাম্বার বা এই বাড়িধারা এই জোনটা দ্যাটস নট এখনো বাংলাদেশ, রাইট? ইয়া এক্সাক্টলি। সো আমি আমার বিয়ের থ্রুতে আমি যেহেতু ডিপ্লোম্যাটরা আসবে, তারপর আরো বারবার মানে বাইরের মানুষজন আসবে। আমি চাচ্ছিলাম যে কি আমার বিয়ের থ্রুতে আমি একটা মেসেজ দিতে যে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের কালচার কেমন হয়। কেমন, রাইট? তো ওকে আমার হলুদটা প্ল্যান করা হয়েছিল যে আমার হলুদে ঢুকেই তাদের মনে হবে গ্রামের একটা মেলা। তারপর ওকে আমার
ডিজাইন করা ছিল রিক্সার প্লাস্টিক দিয়ে। আমি 100% সাস্টেইনেবল প্রোডাক্ট দিয়ে হলো আমি জামদানি দিয়ে আমার পুরো রিসেপশনের আমি ড্রেস করেছি। ইভেন ওর ড্রেসও কিন্তু 100% সাস্টেইনেবল ছিল। তো এইটাকে যে মানুষ পছন্দ করেছে, মানুষ ফুচকা হুম, খাওয়া, চা খাওয়া মাটির কাপে, তারপর হলো হ্যাঁ, আখের খাওয়া, এগুলো মানুষ অনেক এনজয় করেছে। তারপর টিয়া পাখি যে ভাগ্য গণনা করে, এগুলো সব ছিল আমার বিয়েতে। মানে আমার ওকে, বিয়েটা পুরো বাংলাদেশের কালচারাল ইয়ারই একটা মডার্ন ভার্সন ছিল। যাতে হুম, কোনো ফরেনার বা আপনার ডিপ্লোম্যাটরা অনেক এনজয় করেছে, এটাই আমার ইয়া ছিল, মোটো ছিল। আর আমার ইনভিটেশন কার্ডটা ছিল বিয়ের সিট দিয়ে করা, সিট হুম, পেপার। এই কাগজটা যেখানে করবো ওখানেই গাছ হবে। এই কাগজটাও আমাদের নিজস্ব ইয়া থেকে, আমাদের হলো আমার চারুকলারই কয়েকটা আমার ইয়া আছে, আমার ক্লাসমেট আছে। তাদের ইয়া থেকেই আমার এই জিনিসটা কালেক্ট করা, এটা করা। তো আমার হুম, হলো জিনিসটা খুব থিম বেস ছিল, যেটা নেচার আমার সাথে আছে, আমার ফ্রেন্ড জোন আছে। হুম, হুম, বাংলাদেশের কালচারটাকে আমার এমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করার প্ল্যান ছিল যে কি মডার্ন মানুষ এটাকে একসেপ্ট করতে পারে। আমরা যেটা মনে করি বাংলাদেশের কালচার খ্যাপ, রাইট। এটাকে একসেপ্ট করবে না। এটা হলো আমি চেঞ্জ করতে চেয়েছিলাম। আর আমি ওটা করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আর আমার হাসব্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ মানে ওটাতে খুবই সাপোর্টিভ ছিল। ইভেন ও নিজেও জামদানি জামদানি কাপড় পরেছে। Okay, Sabin bhai, you tell me the experience, the whole experience, ওয়েডিং, Uh, what experience? the দ্য wedding, ওয়েডিং। the Oh yeah, dress, so the designs, the food, and the culture. yeah. I mean, 100% of this goes credit goes to Arnie. Um, she wanted to know what the budget was, and that was it. And so she planned everything from the venue. She argued with all the vendors. She arranged for the food. She did the invitations, all the guests. All I had to do was show up. I had no Okay, idea what was happening until the day of. He was my mental support. And I mean, this was my first South Asian wedding. I'd been to hmm, a reception for a family about 6 months prior to this wedding, but hmm, I'd never attended a haldi or anything like that before. And I have to tell you, I was blown away. It was amazing how different it is from weddings that I've attended in the United States. And I'm not just talking about Western weddings. I've been to weddings from people from the Middle East, from Vietnam, from Indonesia, from Latin America, South America, all over the place. And okay, this was the most colorful, vibrant, celebratory wedding that I'd ever attended, and I had the pleasure and the blessing to be the one who was getting married. Um, Arnie, the first time I saw her haldi dress was at the Haldi, and it was just this amazing, colorful dress that then she told me she had made from rickshaw plastic, which right. again, it's amazing. Um, there were little shooting games with a little BB gun and Balloon guns. Right, right. and there was a little bird that told your fortune. You know, টিয়া it পাখি was ভাগ্য গণনা করে। it was like a carnival and a wedding at the same time, which is fantastic. I think all weddings are designed to be celebrated with your friends and your family, so that everybody has a good experience. But I have to say, I think South Asians really have it right. I mean, I've been to weddings before where everything was designed for the guests, but I Right, kind of just sat there and listened, and and it was. But to be in as a part of this celebration, you have to be an active participant, and the time flies by very quickly. It's a wonderful celebration. There's dance performances from her friends. She had hired Dancers. some young dancers K-pop to dancers. also okay, take part of it. It was wonderful. It was great, and that was just one of the celebrations. In the states, you have a wedding breakfast, you have the wedding itself, you have a wedding dinner and a reception, and that's it. And then you fly off to your honeymoon and you're done. And then they'll see your family and your friends later on. But this was a much আমাদের তো ৭-৮ টা প্রোগ্রাম larger থাকে। অনেকগুলো, celebration. right, yeah, So yeah, that I mean, and that one,
my dream was to show up on a Harley. I'm a big motorcycle fan, but the person who Arnie knew wasn't comfortable with me riding a Harley, and so they Okay. found this really beat up motorcycle, and I was like, I can't. I was being a diva. I was like, I can't ride on this motorcycle. তো It's, আমি But হলো I, হোয়াইট কালারের, it's, হ্যাঁ হোয়াইট tell কালারের me, tell ঘোড়ায় me. আসি, সো লাইক অ্যারেঞ্জ আ হর্স ফর মি, আই এম নট কামিং টু দিস লাইক কি জানি ওর হার্লেটা, কারণ যে হার্লি গাড়িটা ইয়াটা ছিল, বাইকটা ছিল, ওই গাড়িটা ওর পছন্দ হয়নি। হি ইজ আ ভেরি গুড বাইক বাই দ্য ওয়ে, হি Okay. ইজ আ ভেরি গুড বাইকার। তো আমাদের বাংলাদেশে একজন নাকি তিনজনের শুধু বাইক ইয়া আছে, হার্লে আছে। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ। ওইটা নিতে কমফোর্টেবল না, এটা হার্লে নিয়ে একটা ডেভিডসন কথা বলছো তুমি, রাইট? আমি ওটাতে আসবো না। হ্যাঁ, সো পরে হুম। ওর জন্য we arranged another horse for him. yeah. And Okay. so I mean, it was first time on a. I mean, not first time on a horse, but first time on a horse during a wedding. Hmm. And that was just one celebration. We also had a couple of other ones. Yeah. Reception. Most of the same people that we were at the first one, but obviously there was a little bit more of a formality to this one. It's more formal. But again, the wedding dress that she made for herself was absolutely amazing. The one you've seen, the one with the white one with the Johnny, and then the emerald necklace, absolutely stunning. And then she designed I guess it's a prince's jacket. The princess jacket. The prince jacket, very beautiful. ওর জ্যাকেটটার ব্যাপারে অনেকেই এই জিনিসটা জানে না, ওর বাটনস গুলি কিন্তু গোল্ডের ছিল। Okay. পিওর গোল্ড ছিল, 22 Oh. ক্যারেট। হ্যাঁ, আর হলো ওর যে এমব্রয়ডারি করাটা ছিল ভাইয়া গোল্ডেন কালারের, প্রত্যেকটা থ্রেড কিন্তু গোল্ডের, পানিতে মানে চুবিয়ে তারপর ইয়াটা করে না, তাহলে একটা কালার আসে, ওই কালারটা করা ছিল। তো ওর কাপড় থেকে শুরু করে আমার কাপড়, আমাদের ড্রেসগুলি কিন্তু অনেক থিমেটিক ছিল, যেটা অনেক Okay. এক্সপেন্সিভ ছিল। নট এভরিওয়ান ক্যান অ্যাফোর্ড ইট। আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু বি লাইক, you know what, people can't afford this kind of thing. People can have much money, মানুষের কাছে অনেক টাকা থাকতে পারে, কিন্তু এরকম থিম কাজ করার জন্য Right. অনেক ডেপথ পর্যন্ত যাওয়ার এনার্জি সবার থাকে না কিন্তু। তো আমি চাচ্ছিলাম আমার হাজবেন্ড বা আমার ড্রেসটা এমনই হবে যেটা মানুষের, if people have money still they can't afford it, এই টাইপের ড্রেস হবে। So we went to so the wedding venue. Right. I'm not sure which this one was called. What's the one? Anyways, so she went looking for wedding venues, and in Bangladesh apparently it's not just how much money you have; it's who you know, who you can get to rent you the best wedding venue. And so we searched a lot for it, and I have to say we found one, and I was skeptical on two reasons. One, I was like, it's so far away from what I was used to that no one's going to want to show up, and two, it's kind of old, and I was like, it's going to be. I was skeptical that this is going to work out well, but she, I think, in a matter of 24 hours, transformed the place into this. I mean, you've seen the pictures. Right. I mean, Yeah, I saw. it's absolutely fantastic. Um, and I was pleased and touched that our friends and family all came. There were quite a few. I don't know. And I mean, I'm not a big counter. I think that's a big thing in Bangladesh, to count how many people show up to your reception. But I don't do that kind of a thing. As long as the people who I cared about were there, I was happy. There were a lot. Yeah. And it was a beautiful experience. And there was no cultural shock for you? There was no what? Cultural shock? Like I said, I've been doing this for 21 years. I've been all around the world. Okay. I embrace different cultures. It's not a shock to me. It's it's something new and wonderful to experience. Okay. Yeah. So it was pretty new, and like I guess like you were like trying to adopt a new culture, and that's kind of your passion, because like you are roaming around. Okay, তাসমিত, এখন এটার পরে যেটা হলো, এই বিয়ের পরে তোমাদের পজিটিভ অনেক রেসপন্স ছিল, নেগেটিভ অনেক রেসপন্স ছিল, সেটা নিয়ে তোমরা কিভাবে ডিল করছো? আমরা ডিলই করি। Okay. And if you want to share, you can share. হ্যাঁ। Yes, But I remember like still like অনেক কমেন্ট কিন্তু এখনো আসে সাবিনকে নিয়ে, রাইট? অনেক কমেন্ট দেখলাম, সেদিন একটা কমেন্ট দেখলাম তুমি রিপ্লাই করছো খুব বেশি করে, বাট তখন তো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। Not only him, it's about me as well, because I'm very vocal. Right. My Facebook and
I'm very vocal. আমার যেটা Right. বলার আমি বলবোই। Even if Hmm. someone is actually, even many people complain to him as well. যে কি, why Right. don't you stop your wife, right? So it doesn't matter. It really doesn't matter. আমার যেটা বলার ওটা আমি বলবোই, and he loves me for that. Hmm. আমার যেটা মনে হয়, because এখানে যদি poverty is a big issue, Hmm. like cheating is an issue or anything is an issue society te, so this is as a citizen, Hmm. as a যারা আমাকে ফলো করতেছে, so it's my responsibility to talk about it, to Right. coming up a solution, যেটার জন্য হলো আমার নেক্সট জেনারেশন ক্যান অ্যাকচুয়ালি মানে মানে ওরা হলো যাতে এটার ব্যাপারে কনসার্ন হয়, যে Hmm. ওরা যাতে নেক্সট জেনারেশন যাতে এই ধরনের ভুলগুলো না করে। কারণ আমি যদি এই জিনিসটাকে সাপোর্ট করি বা আমি যদি এই জিনিসটাকে মানে অ্যাকসেপ্ট করি, আমি এটাতে প্রবলেম আছে আমার, আই হ্যাভ টু সে দ্যাট। তো আমার জায়গাটা হলো ভাইয়া, কিন্তু আপনি কতটুকু জিনিস, আমি হিউম্যান বিং, রাইট? Of আমি course. একটা সোসাইটি, তো সেই জায়গায় হলো আমি কতটুকু নেগেটিভ জিনিস নিব। আমার আব্বু একটা কথা বলছে, ইফ ইউ স্টপ অল দ্য ডগস আর বার্কিং, ইউ Hmm. কান্ট রিচ ইউর ডেস্টিনেশন। তুমি যদি সবগুলি কুকুরকে মানে চুপ করাতে চাও, তুমি কিন্তু তোমার ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে পারবা না। সো ওই জিনিসটা কিন্তু আমি মানে there is some reflection in him as well, like my Hmm. father, যার জন্য মানে I really admire him as well. তো ও আমাকে বলছে যে কি, সবাইকে অ্যানসার দেওয়াটা is not important. You don't need to reply to everyone. You don't need to react on everyone. Still আমার এই জিনিসটা একটু ডাইজেস্ট করতে ঝামেলা হয়। কিন্তু আমি চেষ্টা করি। আমি নেগেটিভ জিনিসগুলিকে যতটুকু পারি আমি ইগনোর করি। যদি আমার মনে হয় যে এটা আমার রেসপন্স দেওয়া উচিত, তাহলে আমি রেসপন্স দেই। আর যদি আমার মনে হয় আমার রেসপন্স না দেওয়া উচিত, তাহলে আমি দেই না। কারণ Hmm. আই নো মাই লাইফ বেটার দ্যান এনিওয়ান এলস। ৩০ বছর যদি আমার হয়ে যায়, এর মানে আই নো মাইসেলফ ফর 30 ইয়ার্স। Hmm. The person who's commenting on me, maybe he knows me for 2 hours, 2 days, 2 years, not more than me. I know Hmm. Hmm. myself more than anyone else. So Right. definitely I really don't care like what they're actually talking. So আমি ভাইয়া এভাবে করে ডিল করি আর কি। Okay. But যেহেতু আমি hmm. এরপরে Sabine, okay, let me ask you one thing. Like, see, after you guys got married, like, what was the uh, best thing ever like happened after you getting married? Okay, but it was best or worst, or like the experience was like better before or like after marriage. But you have to understand that a marriage is a partnership that lasts forever, Of course, right? yeah. It's not something where they show in the movies where you have this, everybody is they're best dressed in makeup, and then the That's husband comes downstairs in a tux for breakfast every morning. People are normal and they have normal lives, All and right. they have and the illusion of this sort of everything is a fantasy is just that, it's a fantasy. But I have to say, one of my best experiences, and this goes back to what we spoke about earlier with motorcycles. Hmm. Every year, I have an old childhood friend of mine. We have a motorcycle trip that we take every year. It's Hmm. thousands of kilometers in the United States, and we'd been married, I guess, for about a month. And I Okay. said, "You're coming on the trip with us," and Okay. and she said, "Well," I just said, "Sure." And she got on the back of the bike, and I think we went around 7 or 8,000 kilometers in a matter of 2 weeks. Ooh. And her on the back of a bike. Up north, we traveled, I think, to 21 states. Um, she had her first experience in the United States, where people, even if they have Porsches, they fill their own gas. There's no one else to help them out. Uh, All right. you know, she saw normal America. She didn't see Hollywood America. She saw people who were hardworking. She saw people who had shops. They treated her wonderfully and respect and care. Um, we traveled all the way up to Niagara Falls, and just had Oh, amazing. on the bike. Yeah, on the bike. yeah, Yeah, Really? all the Wow. Man, why yeah, didn't you amazing. take me? yeah. Why didn't you take me? He married to Okay. me. I have patience for a few people in my life, and one of them is Arnie. Oh yeah. But no, it was, and this is that was the first one. She actually went on the as Hmm. well. So um,
That's asking a lot for someone who doesn't. Hmm. It's not like a small motorcycle like in Bangladesh where it's 50, 75 cc's and you're Right. taking a short across the city. It's a big bike, and you're going around 1,000 kilometers a day, and so it's very it really reveals the character of somebody. And she was a Okay. trooper. She went through the entire thing. It wasn't always comfortable. We had to go to the store and buy a couple of different seats to see Hmm. which fit best. But it was something I admired about her, that she was willing to do it, and that she respected this tradition that I have, and I was very grateful to her for wanting to come with on the So trip. basically, you loved it and you love her more right now. Yeah, and That's the I have thing. to say, she my parents are wonderful people. Oh, They're sweet, they're So they kind, are. and but I've dated people before, and they really took a liking to Arnie immediately, and just brought her in and gave her hugs and kisses, and just very warm and kind and friendly. And she was able to speak with my mom for hours on end, which oh, is it's wonderful having that. I mean, women have a different of course. Right. conversation rhythm than Equation, right. guys. I hug my No. mom, I kiss her, tell her I love Hmm. her, and that's about it. I'm gonna ask her how her day Right. is doing. Speaking for hours, it's just not in me. But Arnie and my mother just got it off like two best friends. That's the kind of thing that you want in a partner, and that you look forward to, that you admire. I Nice. have to Hmm. tell you one thing. So Hmm. it's not really close to me. My like social shashuri we call in Hmm. Hmm. Bangladeshi tradition, we think like In-laws, yeah. Hmm. in-laws can't Hmm. be like good. But that is wrong. You know what? My in-laws are amazing. I have to tell you. Hmm. They Hmm. are amazing. They always actually talk to me, chat with me. They never talk to him that much, but they always talk to me. Like Okay. my in-laws like was checking like what's your update or something. Sometimes like there's a sad post, Hmm. this Hmm. post, Hmm. like, is it related to you? No, it's not related. Okay, fine. You know what? The way she asked, Hmm. it means she cared about me. I say it like it's not actually about me. It's like just something is around. It's happening. But so they are kind of a person like my father and my mother. Like what's Right. happening in your life? Are you okay? These and that. So my in-laws are really amazing. They are like blessings. And like they love me. I love them. So every single daughter-in-law, they have to respect this fact. Every time we are actually thinking, আমরা বলি না যে কি শ্বশুর শাশুড়ি কখনো ভালো হয় না, Right. that is wrong. That is completely wrong. In Hmm. USA, definitely like whatever he is actually portraying, ও যেটা আমাকে মানে ইয়া করাবে আমি তো ওটাই মনে করবো যে whole USA is like that. Hmm. Whatever he portrayed. Like ও আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে আমার in-laws আমাকে যা portray করাবে I will think like maybe like সবাই এরকমই। আমার হলো পজিটিভ ইয়াটা খুব বেশি। আমার শ্বশুর শাশুড়ি, আমার ননদ সবাই খুব ভালো। They are really amazing. But I am not Okay. amazing. That's why they Right. are accepted. তো এটাকে Nice. আমি You, আর you're বলবো lucky. You're very Yes, lucky. and Okay. I Enough of yeah, love stories. I guess now it's yeah. time to know about your just latest, the wave you have created. Share something. About the China trip. Yeah, yeah. I mean, 200 news, 200 So news articles. 200 Are you plus. I serious? am Wow, blessed. congratulations. Yes, I Please, am please, please blessed. share. Yeah. Thank you so much. So United States is actually huge. Definitely, every state is kind of like bigger than any other countries. Like every Hmm, state, I'm telling you. hmm, So I'm very new in that. And one thing is, everyone ভাইয়া সবাই আমাকে এত সুন্দর করে accept করেছে. Every single person is nice to me. I hmm, have to tell you. Every single person, you can ask him. তো যে জিনিসটা হয়েছে যে কি আমার নিউজ যাওয়ার পর আমাদের ওখানে কিন্তু আরো 10 জন ডিজাইনার আছে, 10 other designers, তো ওরা hmm, হলো সবার নিউজ ওদেরকে দেয়। ওরা একমাত্র আই এম দ্য অনলি ডিজাইনার যার নিউজ তারা হলো দে চোজ মাই নিউজ এন্ড দে hmm, পোস্টেড ইন লাইক 200 প্লাস নিউজ মিডিয়া, ফক্স, সিএনএন টাইপের নিউজ গুলিতে, একদম বড় বড় নিউজ চ্যানেল গুলিতে। দে থিংক লাইক আমার মনে হয়েছে যে কি মানে থাকে না আর্টিস্টদের যে কি
আমরা কাজ দিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। আমার Right. কাজ তার প্রায়োরিটি দিয়েছি। ইউএসএ ইস দ্য প্লেস যেখানে হলো মানে আমরা আমাদের কাজকে করতে পারি। মানে কাজকে মানুষ প্রাধান্য দেয়। সো ও Hmm. আমাকে একবার একটা কথা বলেছিল যে সেইভেন যে ইউএসএ ইস a country যেখানে if you are working really hard Hmm. people will give you like তোমার হলো ক্রেডিট তোমাকে দিবে। আমাদের দেশে কিন্তু এটা হয় Due না। credit আমাদের টা দেশে পাওয়া তুমি, right? Yeah. yeah, আমাদের দেশে হলো you have this connection, you have that connection, who's your father, who's your mother, Right. this. Otherwise you are not going to shine. But US is not the country. And এটা they proved it again. I'm a Bangladeshi girl holding a Bangladeshi flag. Why Hmm. they are posting like why they are sharing my news in 200 plus media news? They don't need Hmm. to do that, but they Right. did. Because they feel like the sustainable luxurious fashion যেটাকে নিয়ে আমি কাজ করছি that is actually good for the nature, Hmm. environment internationally. And I'm actually grateful because he was full time he was there with me. ও যদি না Okay. থাকতো because I am not the person ভাইয়া I'm actually going out মানে থাকে না আজকে traveling alone or something এটা Hmm. আমার ক্ষেত্রে হয়নি আমি খুবই একটা মানে family oriented girl so he was full time he was there ও আরো ভালো বলতে পারে আমার Oh, মানে yeah, ওর please, Sabin. Sabin, share something, anecdotes about this experience. Yeah, so I was just there on vacation. I mean, it's my first time in China, Okay. um, and I she had been working this thing with this Shanghai fashion exhibition for over a year, All right. and she told me, I think about a month before that she was going, that she wanted me to go, and I was like, yeah, well, sure, don't worry about it. We'll figure something out. Hmm. Um, but about 2 weeks before, I guess about a week before we left, she bought the ticket, Okay. and I was like, I guess I'm going. And so, so Okay. I got on the plane, and I was there to just take some footage. Hmm. I am a very bad amateur photographer, but amazing Okay. I did, yeah, I did what I could. And one, Shanghai's beautiful. It's a very beautiful city, uh, very similar to New York or New York. Chicago. Okay. Lots of technology, lots of bright lights, lots of beautiful high rises, Hmm. Hmm. great food. And I was there with. I mean, if you can imagine, just this guy who has no experience in fashion or garments or models, and being surrounded by a bunch of very Hmm. prestigious designers who are all divas in their own right, and demanding this and wanting that, and then these models who were just happy to be there. Um, and there's this guy, this American guy who's Okay. doesn't speak Chinese, doesn't Right. doesn't everyone loves him I'm just telling you it was a good experience. It was everyone loves him I think the most important part, of course, is that I was there to support Arnie. Arnie's very passionate about her work, Right. um, She is. and she has a unique talent. Not everybody has the talent that she has, Right. and so it's my responsibility as her partner, as her husband, All right. uh, To to support support her that in every growth. way. And I was just happy and privileged to be a part of that. And she did a fantastic job. Hmm. Even compared to the other wonderful designers that were there, she stood out, not just because of her designs, and her sense of presentation, but her demeanor. There were a lot of demanding people there, but Arnie was able to speak with everyone respectfully, Hmm. kindly, with authority, but Right. she didn't have to shout or yell or make demands. And I think that made a good impression on the on Shanghai's organizers. I think it made a good impression on other designers and on the models. And I think that she made a good impression for Bangladesh, Of course. uh, for the other countries, because she was unique in how she handled her fashion show. All right. Right. Okay. Sabin, thank you. Tasmit, if you want to share, because I really love these conversations, and like definitely I'd love to like see you
guys some other day, like in front of me, like in a physical show. But yeah, this is amazing. The story you shared, and you guys are doing amazing, and you especially like okay with like killing with your design. So any last words if you guys want to share anything? Thank you so much at first, giving us this opportunity to talk about like Anytime. our journey and everything. So, একটা জিনিস I have to say, like the international platform যেগুলিতে হলো আমরা বা আমাদের নিউ ডিজাইনার যারা যায়, তাদের হলো ওই জায়গা যেটা আমার হাজবেন্ড বলল, they have to act properly. You Right. can't demand a loss of things. যে আমাকে এটা Hmm. দাও, আমাকে এটা দাও, আমাকে এটা দাও। তাহলে হলো কি the impression of your country is actually depending on you. মানে Right, ও of আসলে course. ওকে যেভাবে করে পাবো, I will actually think like পুরা USA is like that. ও আমাকে Hmm. যেভাবে করে পাবে, পুরো বাংলাদেশ Hmm. is majority like that. তো আমরা we are the representing our country. তো আমরা Hmm. যখন ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি করতে যাই আমাদেরকে এই জায়গাগুলোতে একটু কনসার্ন হতে হবে। আর ডেফিনিটলি আমি আমার জুলাই রেভলিউশনকে আমি ওখানে তুলে ধরেছি আমার ওই Hmm. ফ্যাশন শোতে হাফ প্রোডাক্টস যেখানে আমি আমাদের যে যারা গুলো মারা গিয়েছে যে স্টুডেন্ট গুলি কন্ট্রিবিউশন আছে আমি তাদের ফেস দিয়ে গুলো আমি আমার এখানে 100% সবগুলো সাস্টেইনেবল প্রোডাক্ট ছিল। আমার মেইন মেজর পার্ট ছিল যে আমি সাস্টেইনেবল লাক্সারিয়াস ফ্যাশনকে আমি গ্লোবাল জায়গায় নিয়ে যাব। কারণ আমাদের ফ্যাব্রিক খুব ভালো। আমাদের ফ্যাব্রিককে আমি যদি মার্কেটাইজ করতে পারি, আমি যদি Hmm. এটাকে করতে পারি, তাহলে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে অনেক বড় একটা ইমপ্যাক্ট করবে। যে Correct, right. ইকোনমিটা আমাদের দরকার। আমাদের ডেভেলপিং কান্ট্রির জন্য ইকোনমি ইজ দ্য মাস্ট থিং। যেটাতেই আমি এখন পর্যন্ত কাজ করছি। আমি নন সাস্টেইনেবল নিয়ে কাজ করছি কিন্তু আমি চাই সাস্টেইনেবল এর যে জায়গা সাস্টেইনেবল লাক্সারিয়াস ফ্যাশনটাকে আমি এই পর্যায়ে নিয়ে যেতে কারণ এখানে একটা গ্যাপ আছে। আর আমি অনেক গ্রেটফুল যে আমার হাসব্যান্ড আমার সাথে এই ইয়াতেগুলো আমার জার্নিতে সবসময় আমাকে সাপোর্ট করছে। আমাদের এটাই দরকার। আর কোনো কিছু না। আর আমি চাই যে নেক্সট জেনারেশন যেন এই জিনিসগুলিতেই ফোকাস রাখে। স্পেশালি দ্য পার্টনার দে আর অ্যাকচুয়ালি চুজিং ইন দেয়ার লাইফ like for the next generation that is the most important thing I have to Thing say partner you are choosing in your life that is very important important, yeah. very important it's not for your financial status it's not for your bank balance it's for your mental peace if Right. whatever you are actually doing you wanted to do it in a proper way you need to think like in a clear head like Hmm. this guy is like this is my guy you know what Right. that's my guy this Okay. guy so that is the only message I wanted to actually give them like choose your partner or otherwise যদি মনে হয় যে no you didn't have any like you didn't get any partner it's fine stay Hmm. alone it's completely fine কিন্তু wrong partner can ruin your whole entire life সো এটা True. আমার হলো ফার্স্ট আমি মনে করি যে আমি কিন্তু পার্টনার নিয়ে কখনোই এতটা কনসার্ন ছিলাম না আমি যতদিন পর্যন্ত আমার পার্টনার আসবে আমার কোনো কিছু আসে যায় না আমি যদি একাও Hmm. থাকতাম কিচ্ছু Hmm. আসতে যাইতো না ভাই ট্রাস্ট মি এটার জন্য আমার ডেটিং এরাও অনেক ছোট এটা আমাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য জানা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যে কি whom we are actually choosing so that is my Okay, my last words are these. Yeah, please. Arnie, Arnie needs your support in her business and in her fashion. If you can't buy, that's fine. But followers, interest, likes, sharing it means so much to the business and so Right. much to her profile. Anything you can do, anyone out there who's looking, who's watching, please join the Stripe family in any way Right. you can. Happy to have your support. yes কেমন আছো? কেমন আছো আমি ভালো আছি। আমি ভালো আছি। Thank you, Sabin. Thank you, Rasmeet. I'll see you soon. Okay. Thank you, guys. Take care. শেষ না শেষ